recommended practice traditionally by sages is to start the day with calm, whatever the approach you choose. Chanting, meditation, postures, contemplation, whatsoever. Just to feel the calm, that's the first thing. In the beginning, at first, the mind thinks it's a state, so thinks that it is something that reveals itself, so it needs to be grabbed on. But after a while, we realize that we are in this calm, and it's always there, prior to all the sounds. In the background, behind all movement, there is a stillness that is permanent. Actually, without any stillness, you couldn't see any movement, or without a silence, you couldn't hear any sound. So it's always here. And after a while, we allow ourselves to realize that this is our nature. This calm, just to name it, is the natural state of being. So, in the morning, we practice feeling this calm, and more in the day. The goal of this game is to actually keep holding, quote-unquote, onto it as long as we can. At first, it ends for 15 minutes. Well, 20 seconds is already good. With some practice, we were able to anchor more and more into this calm and identify less and less to all the fluctuations. And what's interesting is that we start seeing, repairing, noticing what makes us believe that we exit that calm, and that's interesting. You can actually grab a notepad and write down what drove you away from this calm. What's funny is, and interesting is, it's usually the same things, pretty much every time. And on a daily basis, there's an exercise, a practice that is nice to do, and that is, again, recommended by sages for ages, is to live and feel. It is not me, for instance, that is speaking or seeing. It is the calm that is seeing. I'm not the one talking. It is the calm that is talking. I'm not the one who's thinking. It is the calm who's thinking. Puts you back instantly at the very foundation of the experience, at the base of it. Whatever you're going through or living, even the most exciting experience, it is lived from this calm. If there wasn't an underlying calm, you couldn't see all the panel of perceptions and emotions. It would be impossible. There is a sort of neutral point, for a lack of a better word. Dans un premier temps, comme toi aussi tu conseilles des fois, Gérald. So in the first place, like you often advise yourself, c'est revenir. Keep coming back, even if it's 1,000 times a day. Keep coming back to this calm, because in the daily life we identify and we get caught up in all the excitements, and just keep coming back and back and back, up until the point where it's a habit to come back to this calm. The same way you become quite used to
go with the experience and not run towards the object, but rather tends toward the subject. After a while, there's no need to tense yourself toward anything, because we realize that the subject, this calm, is always here. J'ai juste une dernière petite chose qui me vient là. One last thing that is coming up. C'est très important, It's surtout very important dans les expériences de la vie, de vérifier ça. On the daily experiences to actually c'est ce qui va faire check that this calm is always here. This is where you're going to find your ground into this calm. Whatever happens, it's always here. Whatever I'm doing, I'm always the same. Whatever I'm doing, whatsoever. Le sacré. That means that what's sacred, the sacred aspect of life is always here. The sacredness of consciousness is always here. Otherwise, we would actually start categorizing things like water bottle water in the bottle is better than tap water. If I do that, it's less spiritual than if I do that. But that's not true. It hasn't anything to do with the doing. Whatever you're doing, it is always here. Whatever is being lived in this organism, it's always here. Reason why India, they keep saying that meditation starts when it stops. The very moment you open your eyes, this is where it starts. This is where there's a checking, a constant checking that is happening. Is it here or is it not? Up to a point where you'll realize that it is always, really always here. You could try and make all the efforts in the world, you wouldn't be able to not be. Since being is absolute tranquility, you can't not be tranquil. It's your very natural state. Even if there's lots of emotions and thoughts, if you go up the stream to where it comes from, to whatever and wherever it comes from, it's always here. Ouais, c'est bon. Yep. Ça a répondu à la question. Answered your question? Yep. This myth for a special condition needs to drop. There's no special conditions required. It's really important. Neither before enlightenment, neither during, neither after enlightenment. There's no conditions required. In history, or consciousness has demonstrated it. Realization happened in pretty much all cases, scenarios. There's several famous stories about Tibetan monks who've been monks since they were children. And a master told one of them and told them, okay, you go with this woman and you'll have a family. You'll have a family, and through this sexuality, and since having sexuality realizes the self. Even though we hear that, sometimes we hear that sexuality is not spiritual. Or maybe you hear that there's physical conditions to be able to realize the self. That's false, that's wrong. Even in France, on a hospital bed after an operation, it happened, with all tubes in and out. With all your tubes. Oh, I'm still the same.
Eh ouais. Des références. Some know, some have some references I can hear. N'importe quel continent. Il y a un swami en Inde. A swami in India, without any arms or legs. Et il a initié, je sais pas. He's teach or taught so many disciples. Yeah, it's irrelevant. Et apparemment, ça se passe de plus en plus à des personnes qui n'ont jamais rien Apparently, it cherché. happens more and more to people who haven't sought anything. L'effet popcorn, Why c'est l'effet is it popcorn? souffrance aussi. It's called the oui, popcorn ça. effect C'est la or the souffrance effect fait of la chaleur. suffering. Ouais, c'est ça. fait sauter Ouais, le popcorn. on pourra dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. You could- La souffrance Suffering fait en sorte que on makes it happen, so on n'a pas envie de. we don't want to stay C'est ça. in C'est on peut dire to le moteur revel de la in libération. suffering. It is Pour beaucoup de gens, c'est ça, a c'est le power, moteur de la libération. powerful drive for people to exit suffering and to realize Et the self. souvent, la souffrance n'est pas là où on le croit. Parce que Suffering quand je dis souffrance, often tout is de not suite, le necessarily mental where va we exciter, think it is, because the pays mind où il y a du besoin matériel et tout ça. think about countries where there's a Mais, lack of non. material comfort or things like that, but not necessarily. Il y a une souffrance There is qui a est des fois suffering beaucoup plus intense chez that les is gens sometimes où that is tout va bien, way quoi. more intense for Matériellement, il y a tout, for ils ont people tout, la femme, les who enfants, have la maison, everything, tout, like tout est bien, quoi, the tout house, ce qu'il the faut, mais wife, ils se kids. sentent vraiment They have intérieurement, everything, but misérables, on pourrait but dire, vraiment super mal, complètement internally insatisfaits, quoi. they feel absolutely Et ça, c'est unsatisfied. plutôt bon signe. And it is usually a good sign. Difficile à entendre, mais- I know it might sound a bit hard to hear, it might, but On pourrait se dire qu'une souffrance comme ça, qui we n'a could aucune say that raison a d'être suffering that matérielle, has no reason, no material peut-être reason, plus would- nous amener à would questionner le fond des choses. bring us to qu'une question souffrance more physique deeply ou, than parce a que j'ai pas de physical logement, bah, je vais me um, focaliser sur suffering, or because I'm trouver un I'm logement. homeless, and ou so I will peut-être focus on blâmer le fait que finding j'ai a pas un place, logement. Si j'ai or I tout, might, qu'est-ce que je peux blâmer? Ouais. blame the Mais world c'est because I justement don't pour ça que ça have. arrive autant et autant aussi a dans home. dans Yeah, des pays comme true. le nôtre ou d'autres. Reason why countries like ours, Entre guillemets, quote mais, unquote, Mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment. Tu te rends compte que tu as épuisé toutes tes cartes. you've Donc il pretty te reste much plus que drawn quoi, bah, all your cards. You d'arrêter les vouloirs en fait. Tu te rends compte que c'est les vouloirs qui t'ont. you just at some point stop all the wishes and the wills and the wants. You realize that it's what have been possessing you. You think. What is it I want to try? You are possessed by what you think you possess. Souvent le personnage il aime bien Often posséder. the character likes to possess. Ça, That's a ce qu'il est thing. fort, c'est qu'il est capable de trouver des sacrés What's stratagèmes pour le good sentiment is de all possession, the c'est subtil, c'est strategies. pas que au niveau matériel. It's En Inde, j'ai can vu be des gens, quite par exemple, subtle. qui avaient It's tout not quitté, necessarily material. I know people who've left tout, alors qu'ils everything. avaient tout matériellement. Tu vois. They had everything, Des materially gens speaking. très riches, ils arrivent en Very Inde rich pour, people go to être India renonçants, and to moines, be tout ça. renuncant, like monks, Et puis ils sont encore attachés à leur robe de moine. and they're still attached to their. C'est l'ego Je spirituel. possède robe, mon identité de. I possess this identity of being a monk. Tu vois. Ou la Et connaissance. Et après, ça Or peut the même knowledge. être pour le petit moi, même être une. Even for the little mis me, en avant. it can Ça actually aussi. be it can Moi, be j'ai tout quitté pour la enhanced. réalisation. I left Moi, j'ai everything 15 ans de chemin for spirituel. realization. Je connais les écritures. I've been through 15 years of. I know the scriptures. I've been through 15 years of Quand j'ai practice. commencé à employer Yep. le terme éveil en conférence, j'ai When pas mal I de started gens using qui, the word venant du enlightenment bouddhisme in traditionnel,
conferences in Satsang. People from coming from Buddhism traditions actually kind of, talk back to me. They study, and I do understand. They study for years and years, and they learn about all the level and states, and I had quite a few of them. And someone comes in and say, well, no, it's already here. It's already realized. There's no stages, no states, no levels. So how do I adore? How do I practice? Do whatever you feel like doing. If it's done from the heart, that's absolutely fine. But it's not a method. Keep in mind that it's not a method. And it also creates a sense of belonging. I realize while on the path, the traditional lineage in me, it actually created a me, a sense of belonging. The me that is from the ancestral lineage. And well, this is a label that I'm carrying. I can feel it. It's burdening me for nothing. So I just dropped it. You're quite lucky. I've actually pretty much dropped every Sanskrit word. On en aurait eu plein les oreilles. Vous auriez eu de quoi remplir le mental avec ça. You would have been able to fill the mind with all of that. There's so many meanings behind Sanskrit words. Et des fois, il y a aussi des gens qui ont lu beaucoup sur l'éveil et tout also, ça. Sometimes people have read a lot about enlightenment and say, no, that can't be like that. That can't be that simple. Enfin, ou est-ce que tu le vis consciemment? Et là, les gens ils disent non, en fait, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est pas comme vous dites. And so I asked them, are you experiencing enlightenment? No. But it's not like you say. It doesn't look like what you say. On s'imagine beaucoup de choses en fait. We do imagine a lot of things. On ne peut pas s'éveiller en lisant. We can't enlighten by reading. Si. Yeah, if it's coming from the heart, if you read from your heart, yes. Oui. If you see what it is actually moving and touching, it can help you. There's a story of a prisoner who stumbled across a book from Douglas Harding. He just read and then wasn't a prisoner anymore. Yeah, there's no conditions. No, it can happen to anyone. Mais très souvent, on est obligé de descendre d'un cran. Often we have to go to dial down a notch. Always talking from the absolute. And it doesn't help people to talk always from the absolute. When at first, when I was talking about enlightenment and the absolute, I couldn't help myself but talk from the absolute. Because that was what I was. This is what I was living, really. So even my partner, I am you. I am the spoon on the table. I was. So people came to me with their personal story and their problems, and I was like, who's there living that? I couldn't get dialed down. But there is generally a necessity to often, not always, but often, to go and see have a look on the level of the relative. Why? Because it seems quite hard to realize unity in your personal story. If we are one, we can't be at grudge with anyone because there's another. But if in your personal story you hate your father, it's not really possible.
Ça fonctionne pas. doesn't work. Si quelque chose n'est pas vraiment accepté, accueilli, j'ai If remarqué something is not dans entirely welcomed and accepted, même si I've l'histoire noticed n'est that pas la even réalité if absolue, the story is eh not ben, the ça va quand absolute même créer reality, it still will create, ça va pas être évident. Souvent. Après, well, ça peut. let's say it J'ai won't be aussi, easy. il y a le cas aussi But des there's fois où also des gens cases where vivent des choses très très dures dans la vie, go and live c'est very difficult insurmontable, things, et là, par quite contre, tout lève d'un coup. Ça quite peut arriver. unbearable, and it can drop all of a sudden entirely. Donc il y a un peu tous les cas de figure. Non, il n'y a So, pas de règle. Non, il y a pas. There's no rules. Tout. Everything is possible. Ouais. Oui, il y a justement, c'est intense ce que tu dis parce que quand on parle vraiment de l'absolu, When we en tout cas pour moi, ça devient difficile après de talk about the absolute, it's hard for me to come back to the relative. De ne pas renier le relatif. It's quite hard not to deny the relative. It's quite hard not to deny the relative because the absolute is, it's Oui. Bah oui, parce que tout ça ne fait qu'un en fait. all of that is Faut pas one. dissocier. There's no need to dissociate those two. No, Ouais. it's Parce que c'est un attachement à There's un an état attachment subtil de to bien-être a généré par le state, fait que a rien subtle ne state fluctue. generated by the fact that nothing is moving and fluctuating. Quand tu es en méditation When you're profonde, par meditating, exemple, deep meditation, le for monde instance, disparaît pour the toi. world À disappears un moment to you donné, at some point. tu vois, il n'y a pas de temps, il n'y a pas No ça. time, Après, no tu space. reviens et là, So you tu come back n'as plus trop envie, en and you tant que don't si tu as really encore feel like, l'identification à if there's still un an personnage, identification t'as to plus a trop envie character, de jouer, you don't really want to play de anymore, jouer le rôle du personnage dans le to monde, play this role avec in the problèmes, world tout ça. with Mais problems and all. certainement pas la conscience absolue qui se But dit it's certainly Ça, not c'est clair. absolute C'est consciousness un that tells attachement, en fait, itself that it's an attachment état. to a state right there. Et souvent, ça c'est des often, traces subtiles those justement are traces, subtle traces of d'ego, enfin de mécanismes. Parce que l'ego, ego, or voilà, well, c'est juste un mécanisme, mechanisms, because the ego is just made of mechanisms qui nous that limite. En fait, on se fait, limits c'est us. marrant, mais on se fait emprisonner par. We are imprisoned. It's quite funny, but we are par détachement, quoi. imprisoned by detachment. Ouais, c'est quand même assez drôle. It's quite funny. On se fait emprisonner par We get imprisoned un by sentiment de a liberté, sense mais sauf of que c'est freedom. pas le sentiment de liberté totale. But that is not a sense of absolute freedom and complete Le freedom. sentiment de liberté totale est Absolute là quand il y a aussi Absolute freedom is also there when there's Quand also ça, c'est manifestation happening, and when c'est vu comme étant it is seen étant, as being the absolute. Et souvent dans ce moment-là, justement, dans Often le cheminement, c'est bien in d'essayer those de vraiment le plus moments possible on that path, it is good to do ce que tu as goûté dans ta as much méditation, as possible what you've c'est vraiment tasted le in garder, meditation. de goûter Try and keep it à chaque and instant, taste tout le it temps, tout le temps. in every moment, all the time, as much as you can. Un peu l'exercice dont tu parlais tout à l'heure. A little bit the exercise you Ouais. talked about earlier on. Se rappeler ce calme. To keep Mais c'est- coming même back to this calm. Le degré de détachement, quand tu es en méditation profonde, ce degré-là de This détachement, degree of detachment that you faut l'amener experience aussi dans in meditation, la bring vie du it quotidien. into this everyday life. Et détachement n'est pas un rejet. Detachment Détachement, c'est not voir being ce qui est sans coller d'étiquette. rejection. Detachment is to see what is without putting any labels on.
Et la joie vient de là, en fait. Joy comes from De there, voir ce qui est sans coller d'étiquette. to see what is as it is without adding labels. Par exemple, d'entendre le son de l'avion qui passe, For instance, to hear this sans coller plane, d'étiquette this sound avion, of the plane, without adding de the vraiment label plane, goûter comment ça se manifeste, but sans just to rien taste it as it manifests rajouter par-dessus. without anything added on. La méditation serait le meilleur moyen de se So, libérer du mental. meditations would be the best way to liberate yourself from the mind? Pourquoi tu No. voudrais te libérer du mental? Why would you want to liberate yourself from the mind? Oui, c'est des concepts, mais Non, mais Those are concepts, yes, but qu'est-ce que no, tu no. entends par se libérer du mental? Pourquoi tu veux I'm te libérer asking- du mental? What do you mean by liberating yourself from the pas mind? parce qu'il prend trop de place. Well, it takes too much space. De place, parce que tu as une place avec un contour défini. Because you have De place où? a sort of space with contours and limited. Where? C'est difficile à exprimer. Hard to explain. Mais, par exemple, How dans to l'éveil, express. Les pensées ne sont pas gênées. Peut-être parce qu'on n'est pas identifié. In enlightenment, thoughts are not bothering because we're not identified. Yes, but there's still as many thoughts, right? Et disons que les pensées, souvent, elles sont... Often the thoughts are, on en rajoute des couches quand we on kind commence of à embroid s'identifier à... more when we On start brode, on en start rajoute. identified. We add. Donc effectivement, si tu en lots of rajoutes things. plus, si tu vois les choses telles qu'elles sont, If you don't add anything anymore, déjà, if you si just t'es- see si things tu as le they are, es déjà if comme you c'est, are c'est-à-dire, si t'es as vraiment you are, maintenant, if you're déjà, really ça va now, moins, quoi, forcément. there's less Tu vois. embroiding, Maintenant, less thoughts now. mais effectivement, si tu But- suis le mental, il va toujours Indeed, te broder if des you histoires par rapport à follow tout the ce que tu mind, vois. you'll always see Ne it serait-ce qu'un objet, embroid tu vois, par exemple, stories and add il va on. t'amener, ah bah ça me rappelle nanana, puis tac. Look at an object and Puis it's, après, tu oh, te it retrouves- reminds me of this and then and that, and you end up, Ouais. somewhere else entirely. Mais non, la question n'est pas de se libérer du mental. But la the question question, is c'est de not se to rendre compte liberate yourself from the mind, but to que realize tu n'es pas le mental. that you are not the Que mind, le mental, c'est juste, that the mind is only ça apparaît, ça disparaît. it appears and disappears, Et de te rendre compte que toi, and tu n'es to pas realize that you are not ce qui apparaît et ce qui disparaît. what appears and disappears. Ok. All right. Oui, parce que c'est des mots. Comment? Non, je dis c'est des mots, oui, enfin, mais Oui. même le. Entre le Those vivre et words juste le comprendre, c'est pas intégré. between Par understanding exemple, and ce qu'on live peut it. dire, je pense que tout le monde le comprend, mais le. What you say, Il faut everything que can ça understand that, s'explique. Ça but s'explique yes, même it needs pas, to be finalement. Enfin, là, on parle, mais techniquement, realized, ça ne s'explique yeah. pas. Donc, we Être talk ne about peut it, pas but s'expliquer. we Essaye can't toi-même, tu really verras. explain it. Yeah, beingness can't be explained. This is what I'm Être trying to ne say. peut pas Yeah. s'expliquer. Mais on To peut, be can't be explained. on fait Beingness can't de be explained. l'épluchage. But we kind of peel off On épluche pour voir ce qui est things qui est to vrai à see propos de what's toi. true about Parce yourself. que juste un truc qui me vient. Il y a quelqu'un qui me There's dit tout à something l'heure. coming up. Someone said something earlier. Je suis ma pensée. Sans I la am pensée, my je thought. n'existe pas. Without the La thought, personne, I don't dit ça. exist. Mais But ne serait-ce que là, dans votre expérience directe, vous in voyez your bien qu'il y a direct quand même des experience espaces right now, entre les pensées. you can see Vous that êtes there's toujours en train de spaces penser. between Mais thoughts. alors, There's vous êtes où à ce moment-là? So where are you when you're not thinking then?
Si tant est que vous soyez quelque part, mais donc... Given that you are actually somewhere. Peut-être dans la conscience, non? In consciousness, Oui, il n'y a maybe. pas dedans, mais oui. Well, there's no c'est pas dedans, mais c'est juste pour within dire. consciousness, but it's just to say that C'est davantage là où, it's more. où l'attention doit se porter. This is more where your attention should go toward En fait, than onto the thoughts. C'est pas très précis parce que What I'm saying is not ce dont really vous allez vous rendre compte, c'est qu'en focalisant votre precise, attention but if sur cet you espace entre deux focus your pensées, attention in vous this allez voir space que between ce qui two reste, thoughts, you'll c'est see that l'attention what's elle-même, left justement. is actually Donc, il y a plus attention que itself. l'attention There's sans only rien attention à regarder, on its own without anything to en look termes to d'objet mental, on pourrait dire, ou de forme pensée, tu vois. in terms of Et vous allez objects, vous rendre compte thoughts, que l'attention, c'est ce que vous êtes. and you'll realize that attention is what you Mais are. l'attention ne part pas But attention d'un point pour aller doesn't start from a point A to go to point B. On pourrait dire présence. Souvent, We on emploie could ce say terme, presence. It's quite often that we use that term, Entre presence. deux pensées, il y a quand même présence. Between two thoughts, there's still presence. C'est-à-dire conscience. That Oui, means oui. consciousness. Oui. Yeah. Quand on parle. Il y a C'est comme la pensée, dans ce cas-là. Il y a toujours présence. De toute There's façon. always presence, even when we're talking. Always. Mais là, Oui, ça mais peut il n'y a être... pas moins conscience quand Oui. quand There's il y a not- pensée, there's ou entre quand- not les less espaces, comme on disait, consciousness entre les when pensées, we're talking. Les espaces qui est entre les pensées. Il y a présence, mais Those même quand il y a des pensées spaces, but qui surgissent spontanément, il y a aussi présence. Il y a toujours présence. presence is C'est être. always Oui. C'est there l'absolu, donc l'absolu, c'est toujours là. because quoi. it's beingness, it's Il est absolute, pas- and the absolute mais is always ça there. peut éventuellement, peut-être, It might sometimes help percevoir ou to expérimenter perceive quelque or chose experiment qui est something de l'ordre de, voilà, entre that deux is pensées. kind of between two Ça peut thoughts. amener des compréhensions. C'est It pour ça can qu'il it pointe can be dessus, quoi. a En threshold. réalité, Pascal s'est The trompé. reason why he's pointing Il a toward dit, that. je pense donc je suis. So Ça veut Descartes dire was wrong. Said I thought, therefore I am. He should have said I am. I don't think, therefore I am. It's neither Ce que je one viens de or te the dire, other. c'est juste une étape. C'est- What en I fait, said is c'est- just a c'est le step. chemin spirituel It is résumé, the spiritual au path niveau summarized de and l'objet mental. focused Donc, ce qui on se passe- là, the tu es en train de me parler de la pensée, mind c'est le object, the relatif. objects on the Donc là, je mind. te dis, regarde entre So les pensées, you're talking je te about the parle de radius, so I Après, tell you, look l'étape at the d'après, absolute, c'est- et qui est très but important, c'est then quel est the le next point step, commun which is very important, entre quand what's ça the pense et quand common ça pense point between Tout when comme it's la même, thinking and when ce it's que tu as not tout à l'heure avec la thinking. méditation, Same quel est le with point meditation, commun what is entre the la common conscience ground between quand je suis, consciousness when I'm dans un état où je ne perçois plus in le a monde, où j'ai state plus where I de- can't perceive, I don't perceive l'expérience du temps et de l'espace, the et le point- world, et time avec and le space, monde où and il y a un point commun. the world with interactions and time and Et c'est space. là, en What fait, is the common ground? That's la clé est là. the key is there. De trouver To find ce point commun. this common ground is Ce point commun. it's actually funny. Common point, Ah, non, mais c'est commun. point, Ouais. common. C'est vraiment commun à tout, quoi. It Et is c'est- common to everything, and it's everywhere the same. Ça, c'est une méditation très traditionnelle. It is a very La traditional pratique des meditation to practice those Un yogi en intervals. Inde m'avait dit à un moment donné, A yogi said that in India. pratiquer sur les intervalles. Your practice on Regardez ce the qui est entre. look at what's En in fait, between. Maintenant, je peux dire Now I can say qu'il n'y a pas d'entre, en fait. there's no in between. Ultimement, il n'y a pas d'entre. Ultimately, Et justement, there's no on in t'invite between. à voir ce qui est entre pour te You're rendre compte qu'il y en a invited pas. to see what's in between to realize that there's no in betweens. Tu expérimentes genre entre quel est You l'espace, at first you experience entre yourself. nous et etc. Et tu vas de What plus is en the plus dans space la- between this, me, and that? au plus en plus, au plus, comment dire, And the more you goûter, say you do that, ça, enfin, tu vois, the more you savourer ça, taste ce qui est it, the entre more deux pensées, what's in between même two entre deux thoughts, respirations, in between entre, two breaths, entre tout, quoi, tu vois. in between everything. Et en fait, à un moment donné, tu te rends compte que And there's a Non, moment where y a you pas d'entre. realize there's no in between. tout surgit à l'instant, Everything emerges sans rien entre, quoi. without anything in between. Ça serait une introduction seulement au départ. Oui. That would be just in sort Le of cheminement introduction. classique Yep.
The classical path is this one. On sort du relatif pour We goûter l'absolu, we et après exit the on relative to réunit taste les deux. the absolute, and then the two are reunited. On voit qu'en fait, il n'y a pas de différence. Because we see that there's no differences. Il n'y en a aucune. None Le whatsoever. relatif est fait de... The relative is made of the Le absolute. c'est fait de non manifesté. The manifested is made out of from non-manifested. No differences. Vous parliez en fait qu'il n'y avait pas d'état. You said something about Pourtant, vous parlez du calme. there's no state, but you also talk Parce about que le the calme dont calm, je parle, c'est pas un état. Mais, because the calm I'm talking about is not a oui, state. Il n'y a pas les mots, mais peut-être, mais... Enfin, Essayer Ouais. d'expliquer quand même. alors, en We fait, have to put words, but il y a les émotions, il y a les there are sentiments, il y a les emotions, états, donc sentiments, et tout ça, c'est pas exactement la même chose. Et souvent, on feelings, les confond. emotions, and they Une are émotion, sometimes n'est we pas can un get sentiment. confused. For instance, Un sentiment, c'est ce an qui emotion is découle not de a l'être, sentiment. il fait partie de A sentiment notre, de pours ce out qu'on- of beingness. ce qu'on est fondamentalement. It is part of what we are fundamentally. Donc on parlait des états, excusez-moi. de We were calme, talking en fait, about c'est- states. enfin, We, Oui, le calme, yeah, I was c'est talking about the il y a pas calm. d'état, mais du coup, It's not a state, but this calm, I don't En get fait, it. le fait de vous dire de porter l'attention sur votre To sur le actually calme, invite you to ça focus oblige on à- this calm à it- dévier it l'attention de ce pushes you de to ce qui bouge. Tu vois, turn ce yourself qui fluctue. away from what's fluctuating, Donc, au what's début, on moving. utilise des choses comme ça, tu vois. So at Le first, this calme, is la paix, la tools that we're tranquillité, using tout at ça. first: calm, tranquility, Et stillness. c'est pour un peu It's just to arrêter d'être dans le brouillard de la stop confusion. being caught in this C'est pour ça fog of qu'on médite les confusion. yeux fermés, on Reason s'entraîne why we la meditate with méditation, pourquoi c'est closed utilisé eyes, depuis des millénaires, c'est parce qu'on diminue en fait because we dial down les perturbations, les agitations, les agitations fluctuations, tout ça, and fluctuations that pour se rendre compte de ce qui est, to de ce qui est vraiment stable. notice, take notice of what's really stable. Mais c'est vrai qu'il en découle dans le corps une sensation de détente. And there is a Non, sense ça of découle. relaxation that comes out of it, yes. Parce que le calme, Because this le calm calme et je suis and se I am confondent beaucoup. merge a lot. Ce je suis, This cette, I entre am, guillemets, quote unquote, sentiment je this suis, profond, sentiment of I est am, très, deep très calme, I est très amness, silencieux. is very calm and C'est silent. assez, It's quite imbriqué. embedded. Mais par contre, dès que tu mets un Linked. truc derrière je suis, ça commence à But paniquer un if you peu. Tu if vois. you add something behind this I am, it starts panicking. Ouais. There's nothing to add. There's no Dès need que to tu add dis je anything. suis un homme, As il soon as faut you une femme. add Dès que tu dis je I suis am a papa, man, il you faut need a des woman. enfants, il faut, voilà. If you say Je suis I am un a enfant, father, you en need fait, tu children. rentres If tout de you suite say dans un I'm a rôle, children, tu rentres I'm dans a un child, moule comme un vêtement, en you- fait. Et là, you know, tu you actually get yourself into Assume some un sort of personnage costume of a character that you have to qui ne veut pas fulfill, dire- you know, or, ce qui ne veut pas dire que on ne which on doesn't ne fait mean rien that we don't do dans la anything relation. On continue after realization. de jouer It keeps pareil, sauf qu'on keeps croit on plus en soi. going, this game. Ça, c'est- It's just that we don't believe in this character On est parfaitement anymore, conscient and we are perfectly conscious de jouer un rôle et to de, be playing a role. conscient de jouer, quoi. We are Vraiment. conscious of being playing. il dépasse. It's beyond me, this. Ouais, et le pire, c'est qu'on joue même pas pour gagner. And the worst part is we play De toute façon, without il y a rien à wanting gagner. to win. Well, there's Trophée, nothing pas to de win. médaille. Yeah. No medal, no cup to Ouais. win. Ouais, on joue It's pour just jouer, for the exactement. sake font les of enfants. playing. As Les enfants, as ils jouent children, pour jouer. children Il y a pas de play raison, en fait. Ils for se mettent à jouer the sake of spontanément. playing. They just Et spontaneously les start neurologues disent playing. maintenant on joue And pour apprendre. neurologists say that we play to Non, learn, pas. but not even that. We learn by playing, but Mais c'est pas pour. Il y a But pas it's de not- je fais ça pour ça. there's no L'enfant, il I sait do pas that for Il y a pas de that. raison, en fait. Il joue Children spontanément d'un seul coup. Play for Ça no vient reason. spontanément, They il just se met à play jouer. spontaneously. Et il peut jouer avec tout, même avec des bouts de papier dans le And they panache, can, quoi. play with, Il a pas de- wrapping papers only. There's no. Donc, quand on est éveillé, on a quand même des When we're sentiments, enlightened, on peut avoir we still have souffrances, mais on sentiments, n'y adhère pas. and we don't
we don't adhere or suffering, and we don't adhere to, we don't have suffering, emotions. Ouais, c'est pas ouais, c'est ça. Ça commence pas par on a, ça c'est sûr. It doesn't start with we have. It's not seized. It's not caught. Oui. It's just On peut être passive. conscient que ça passe sous forme. We can be conscious of that it is just passing. There's no attachment, no identification. It is not made as. Voilà. Il n'y a pas de réaction. There's no reaction toward. There's no sadness. So when our character is hurt, we're not affected. If the character dies, it dies. Well, not everyone, J'en connais. but I know some. Yeah. Mais oui, effectivement. But yes, indeed. C'est ça. Il y a plusieurs choses en même temps. Bah, vas-y, commence. Bah, vas-y, alors commence. Par exemple, si on se brûle, If we burn ourselves, for instance, la douleur, we feel the pain. on peut se dire qui ressent la douleur. We can ask ourselves, who's feeling that pain? Mais c'est pas pour ça qu'on va laisser sa main dans le feu. Doesn't mean we're going to let our hand burn. Yeah, of course. There's a sense, there's a meaning behind that, of course. That's why it's made up like that. The fact that we feel things, it is made so that for this world, it's practical, because people would jump into fire. So much fun. Mais pour aller plus loin, par exemple, qu'est-ce qui va être différent, si on peut dire, What would be different than qui a réalisé le soi quand for someone who's enlightened, elle a froid, elle se brûle, ou elle vit quelque chose qui pour if quelqu'un serait this désagréable, person quelqu'un qui n'a pas goes through something that would be uncomfortable for someone else? Oui. Et parfois l'expérience ne s'arrête pas, donc Ouais. là il y a la souffrance finalement qui naît. If the suffering keeps on going, if it doesn't ça va être stop, vu comme cela est vraiment. well, it will Et, be par seen exemple, for what it is En really. méditation, souvent, il y a In meditation, des gens qui essaient often de méditer, puis ils ont people le try corps and qui va meditate, un peu partout. and the body is Et, painful. tu vois, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, là, en Happened cours to de me, méditation, une femme qui était pas not bien, a puis short sur assise, while ça ago. faisait des jours qu'elle avait très mal à la jambe. Donc, comme la And méditation, la méditation she had de la a méditation, big pain c'est in d'explorer her ce leg. qui est, sans So the en invite is rajouter to derrière, et de explore voir vraiment comme what c'est is à as it l'intérieur. is. Donc, elle est allée So she went au sein même de at the very cette core sensation qu'on appelle of this douleur, sensation that is called ou pain, même cette sensation qu'on appelle sensation. Si tu even enlèves this les mots, sensation that comment is c'est- called sensation. If you drop si tu all the vois pas. labels, how is Et en it? fait, elle a fait ça, et And pendant she la did that, méditation, and tout est tombé d'un coup. during the meditation, la everything douleur est dropped. partie The instantanément. pain just Donc, dropped je dis pas que ça instantaneously. arrivera à tous les coups, I'm not mais saying c'est it would juste que happen l'idée, every c'est que time, but what I'm saying is c'est vécu it is comme c'est, lived vraiment, as it is, really. si tu veux. Par exemple, For une instance, compulsion, par a exemple, compulsion ou un désir. or a Il desire, y a for certaines instance. personnes qui sont... Ça prend beaucoup de place, For par exemple, people, it takes a lot of et space, elles ne vont pas voir and they comment don't c'est vécu. go Elles and see essaient how it de is lived. regarder ailleurs, They comme just ça, try faire, and ok. turn their Alors, dans ces attention cas-là, away. qu'est-ce qu'on fait? On se met en mouvement. Hein, So what do we do? We start Quand il y moving. a un truc qui gêne intérieurement, When on there's se met en something that mouvement. is, On va au frigo, uncomfortable on inside, va- we just, on va open the faire des fridge, or trucs, we on va go do sortir, things. regarder, We go have a téléphone, voir walk, des films, or enfin, watch movies, or have a walk. Sentir vraiment possible. Occupy ourselves so that Là, we don't l'invitation, feel. c'est l'inverse, tu vois. C'est d'aller voir vraiment comment But the c'est. invite is to actually go and see Et quand how tu is vas it voir really. vraiment comment And c'est, en when fait, you tu te go rends into compte it que really, c'est pas du tout. you realize that it c'est is pas si not désagréable que as ça. uncomfortable as we originally Quelque chose, par thought. exemple, qu'on appelle des fois des sentiments de Sometimes there's tiraillement. Il y a des gens feelings qui called, tiraillent, tout ça. like Mais si tu vas tugging feeling. dedans, But tu if vas you te go rendre into compte it, et que tu le décris comme un and you scientifique, describe it as a scientist would, as a phenomenon, and just realize that, okay, so it's dense, maybe it's hot or warm or contracted. Well, not contracted, figé, it's tu vois, freezed. donc, du coup, et plus tu vas aller dans le détail de l'expérience, et And plus the ça va more commencer in detail you go, à lâcher the more it's gonna parce que tu let le go, reconnais déjà. because you're recognizing tu it. autorises You allow d'être it à cette, to be à cette expérience. this experience. And when you see that experience is you,
it is where you see, this is why it drops. I have a lot of migraines, and in the mornings I have migraines, and I just run for my pills, and I just one morning just said, stop, I'm just going to taste it, and you taste it, so there's no more pain, no more migraine, there's no more I want it to stop. It's just being tasted for the sake of tasting, and it's an energy, and we just see it pass as if I had my brain on my hand, and I saw that the moment there's a merging, I am migraine, that it's not me and the migraine, but it's all me, then it just drops. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, la paix que tout le monde recherche, c'est vraiment l'absence de résistance vis-à-vis de ce qui peace that people are looking for is the absence of resistance to whatever is emerging. Oui. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'un petit enfant innocent n'a jamais mal? Does that mean that a child is never in pain? Innocent child is never in pain? That can be the case. I was quite insensitive to pain, and it was a problem for my people around me, because I kept on testing them. I would put my hands on, would touch burning things, and while looking at them, there was a sort of resistance to pain, immunity to pain. So I wasn't asking myself questions. I know it might be just a tendency, samskara coming from another life, past life. But there are children that don't really feel pain because they don't really ask themselves questions. Most of children do feel pain, but some don't. We know that there are babies that are crying a lot, and we don't know why. But they are still innocent. Yeah, but it can also change. It can be a baby can be crying, and the second after you can just you give him love or anything, and whoop, it's not necessarily pain. Yeah, sometimes just be some sort of misunderstanding or something else. And sometimes it's just a baby trying to express something, but it's not always easy for a baby to express himself. We need to learn all the language. They do guide us. From my experience, my daughter, I was trying and expressing different possibilities, and she would stop crying when I found the right one. And when we really listen to them, we hear the cry for food, the cry for a hug, the cry for a changing of clothes. But notion of pain have been learnt. It might sound crazy, but if you might not remember that, but the first time you actually tripped, and the first time you saw your mom, with a face being like, "Oh my God, did you hurt yourself? You hurt yourself." It is the panic from the mother that yes, it has been learned. Sensation is an information that is neutral. Sometimes children just fall, and the just first thing is to look at the mother. If she's not crying, I'm not crying. If she's not panicking, I'm not panicking. It is absolutely invented. So when I was practicing this sadhana, which is a spiritual discipline, and there was a training resisting to pain, or for instance to weather, to resist cold or hot weather, and it functions, it works. And so we do identify to pain, but we also can de-identify ourselves from it. And a friend of mine who's been operated on his foot
n'a pas crié rien du tout. Il a fait just le nécessaire en fait en lui he pour did pouvoir what he had to donner do la douleur. to have the operation Donc, done, and nothing, quelque part, il y a bien, no ça pill, fonctionne, nothing, quoi. no La douleur, c'est bien quelque chose no d'appris painkiller. ou The sur lequel on s'identifie. doctor Il y a didn't quelque want chose to, de but it cet actually ordre-là quand worked. même. They went through it, and it went Après, well. c'est So plus ou it moins is peut-être pain is something that intense. we identify to. Might be more Personne à l'autre, je intense sais pas, il y a for des gens qui, people. le moindre truc. You know, some dur, people, d'autres the very a moins. single Il y a peck, quand and même un truc they're assez very, curieux very de ce côté-là. sensitive, Et and some je are pense qu'on very arrive quand même à pouvoir s'émanciper de ça immune aussi. to pain, but we can emancipate ourselves À plus être from affecté forcément pain par and la not be douleur. affected by pain, physical pain. Il y a même un moment donné dans la sadhana, dans Even la in pratique, this je suis passé sadhana, aussi par cet élan de rechercher des I situations went through douloureuses. this impulse to Mais ça venait actually du cœur. seek C'est très bizarre, hein, mais ça venait de... experiences that were painful for the body, and there was actually joy behind it. It was coming from the heart. There was nothing sad about it. It was absolutely perfect. Yeah. Ça m'a pas du tout... Reminds me Ouais, things. mais il y a eu une phase en Inde où je méditais que sur des rochers très pointus, par exemple. I went Très through douloureux. Et en fait, j'adorais ça. Mais c'est juste... a stage where I was meditating on very pointy rocks, and I really loved it. I can't really explain it. It's Avec le recul, je pense que c'est vraiment une in expérience vraiment retrospect, de la conscience qui it was aime, consciousness experimenting and liking. s'expérimenter au-delà de bien, pas bien. It was experimenting agréable, itself désagréable, beyond tout ça. good, not good, bad, comfortable, uncomfortable. Does it La conscience. play the game of Oui, bah, par exemple, validating les that signes. consciousness is here? Il y a des phases Yes. où, You know, like où, the par exemple, signs. dès que vous demandez un truc, vous l'avez. You know, as soon as you ask for something, you have it, Où on joue or, avec ça. Il y a and un we jeu, play with that. We, Il y a, pendant une longue période, il y a eu for toute quite une a phase, long period, I went une through phase des fois a un peu phase romantique sur le chemin spirituel où on imagine where un we être that supérieur. Bah, c'est un peu le cas de beaucoup d'humains encore sur Terre. it's Mais on it's imagine kind of un a être romantic supérieur relationship et with à qui this on demande tout, consciousness, ça you know, peut like être la mère something divine, higher, peu you know, importe. like a divine mother or God, or, Et là, and la we ask conscience for joue à mettre en everything, scène, and toutes sortes de consciousness choses pour te plays the game pour te of conforter of dans le fait qu'effectivement manifesting tu peux tout whatever avoir, mais you pourquoi? can Parce qu'en fait t'es un. you want to have, just Donc to show you that le but there de is tout only ce jeu, one, c'est you are de one. te rendre compte au bout du compte The meaning que of t'es this game is to actually realize that you un. are Et à un moment one, donné, tout ce côté and la force this au-dessus de moi, machin, higher ça power at tombe. some point it drops, because Le sentiment aussi parfois c'est juste qu'on est au bon endroit toujours. there's also a sense that we're always at the right time, right place. De dire merci, c'est encore, enfin la gratitude, Ouais. elle est là. Even to say thank you C'est encore bon signe. it's gratitude. But it's in the end it's just always here, consciousness. Oui, Yes. mais c'était Joël à la base, mais c'est vrai que moi je remerciais. I used to think. Ça fait partie du. Yeah, it is part of the process. Processus où on se sent, justement, c'est ce que je disais, on se sent entouré du calme. We feel like we are surrounded at this calm, this presence, On this s'autorise pas encore à se dire welcoming and benevolent. C'est même pas se dire, c'est on l'est. Et donc là, donc we si la don't présence est partie, tell ça ourselves veut that dire que we are it. proche We don't recognize ourselves as it, but so ouais, ça we go se through passe, that stage. ça se passe This comme ça. it happens Si like that. vraiment, c'est avec le cœur qu'on est à la fois. If it comes from the heart with deep faith, it happens. Everything you ask for happens. And after a while, you don't ask for anything anymore. Oui, bah c'est ça, on l'a tout le temps sans le c'est demander. comme ça d'ailleurs. Il n'y a pas de demande en fait. There's no asking. The truth is, there's no asking. It's spontaneous. Yeah. C'est comme ça. It's just as it C'est is. même au-delà du temps et de l'espace. And it is C'est-à-dire beyond que time and tu space. reçois même des trucs Sometimes que tu rêvais quand tu étais petit. you receive things that you used to dream about when you were a kid, like, you know, the toy car that you dreamt of when you were Tout est donné, 5-year-old. même les trucs que tu voulais depuis. Everything you wanted. C'est Everything. un parcours, enfin, j'ai un exemple je passe dans un magasin, je vois des fleurs. There's an example. Je rentre au travail, j'ai un livre, un bouquet, c'est la première fois, je veux dire.
I wanted flowers, but the shop wasn't, what I saw in the shop wasn't good enough. I went to work and boom, there was flowers that was delivered to me. I don't know why, it was the first time and it was the perfect flowers. Oui, parce que moi j'avais tout le temps ce sentiment, je ne suis pas seul. I always had this feeling I'm not alone. Il y avait moi partout. But I hadn't realized that there's me everywhere. Me is everywhere. I still felt like there's me and something that was a kindness around me. And was a consciousness that was here. That was quite nice and cool to give me everything. But I hadn't realized that I was this consciousness. But yeah. Tu avais déjà dû l'entendre de la part You must have heard it from dans le discours de plein de sages différents, non? From sages de quoi, que on n'est pas seul? That we're not alone. Tu es cette conscience. No, that you are this consciousness. Ouais, mais je crois que yes, peut-être je sais pas si je crois, mais en tout cas on s'autorise pas comme dit Gerald we don't allow ourselves to that. We think a lot of different things. She is enlightened, he is enlightened, and I'm not. But who says that? Well, because he's like this, she's like that, and this is enlightenment. No, enlightenment is that. Everything of all of that is already realized. And if you start, believing just thoughts popping up, you're like, you're not this, you're not that, you haven't been through that or for that or through that. If you start believing that, then enlightenment is already there. We've embroidered so much around this idea of enlightenment that we leave ourselves astray. But it's simple. Truth is very simple. On croit dans tous les. We believe in toutes les caractéristiques de l'éveil. All the characteristics of, we believe that there are characteristics to be enlightened, but that's not how it is. En fait, si l'éveil surgit, if enlightenment emerges in different ways in everyone. Vous avez dit tout à l'heure, je crois que you said douleur, something en fait, about l'identification. Pain and identification is an identification to a character. Then why, in this case, do we have to? Well, we don't have to, but why do we have all the way? Ah non, j'ai pas dit qu'on devait aller au fond de ses souffrances. Non, heureusement. Non, mais d'aller au fond. Ce matin, on parlait d'aller. If it's all just about identification, I went all the way up to the end. No, we're not talking about suffering. We talk about mechanisms. Even if those mechanisms bring suffering, most of mechanisms sont vus comme confortables. Are seen as comfortable, even though they make us suffer. Yeah, in the end, they make us suffer, but it is a comfortable prison. We are used to them. It is part of the daily life. We don't want to let go of them. It provides us a way to escape some fears. Yes? If you investigate, but only partially, well, necessarily life will life will bring you up this problem again. And sometimes it can go crescendo. Some situations can be held low up to the point where you, okay, I get it. I just drop everything. Au début, l'éveil, c'est pas un peu comme un tsunami? Isn't it like a bit of a tsunami, enlightenment, at first? Maybe for some. J'ai écouté une vidéo sur Internet. I was listening to a video somewhere on the internet. Non. Yves. Il disait qu'à chaque respiration, He said c'est un orgasme. every breath was an orgasm. I was like, okay, that must be something. Imagine 24/7, orgasm every breath. En fait, ce sont des épiphénomènes comme Gerald. Those are c'est des choses qui peuvent arriver, things that can happen as a cherry on top of the cake. Comment So it's going to pass or not. Tous les phénomènes épiphénomènes en fait. Everything can happen. Il y a plein de choses qui peuvent accompagner avant, pendant.
a lot of things can happen and accompany you, in this process. It's a spontaneous happening. No need to put yourself, to resist it or create a duality. Just welcome whatever is happening. And sometimes there are effects in the body, or it is as it is. Maybe he's defining it this way. But yeah, to other people that might be something else. I think you talked about an experience with clementine while walking, while eating a clementine. Oh, désolé. I don't know. There's a lot that I don't remember anymore because I don't really notice the experiences anymore. Because the mind keeps on living through experimenting. But to me, now, the real experience is not what is manifesting that is essential. So the experimental life of the character is less interesting. Even energetic states, it can happen so that in meditation, ecstatic states coming up. I used to do quite, make a big deal out of it. Now it doesn't change anything to me anymore. I don't see anything in it anymore. L'avis quoi? Ce que tu viens de dire au niveau de l'expérience énergétique notamment. Est-ce que tu n'en fais rien? You don't do anything about whatever is emerging, like energetic states, like you were talking about. So do you still go through life with your character? Well, sensations and comes up and comes down, but there's no more importance given to this or that anymore. Souvent c'est énergétique. Often it is, those states are energetic, but this is not fundamentally what we are. There's no meaning, behind it. No, there's no reason for anything, really. There are so many things that manifest spontaneously and goes through the consciousness that you are. But the mind will try and... Have you seen that? Did you see that what you felt there? And it can go on and on and on. But at first, there's an intention, but at some point you just let go of that because there's a sort of identification there that can happen, with experiences. The mechanic that deprives you from peace is quite obvious. Look at it. You go through an ecstatic state. After this state, there's going to be a ceasing from the mind. And if you follow that, automatically you will suffer because you won't have that comfortable state that you had before. If you go through an uncomfortable experience, like burn your hand, automatically, if you go with the mind, it will push that away, and it will try and avoid and resist this experience. So you'll keep on being in some sort of state of desire and fear all the time, but it's only a creation from the mind. The mind is always, well, it's not the mind. There's always this belief, if only I had a little bit more, I'm lacking a tiny bit of... So either you go that way, or you just let it talk its talk. What's the difference between beliefs and faith?
La croyance est liée à Belief is connected to quelque chose que tu something as that you've vu, par exemple, seen, que tu for as, instance, or que tu as that appris, you've que learned, tu as gobé, pour ainsi dire. that you've swallowed, so to speak. Et puis, la foi, c'est beaucoup plus profond And que ça. faith Ça vient is pas way deeper than de that. quelque It chose du doesn't monde. come from the world. Par exemple, après la première expérience d'éveil que After j'ai eue à the 19 first ans, experience I had j'ai eu of la enlightenment certitude at qu'il y 19, avait I was la foi absolutely absolue sure, qu'il y avait autre certain, chose que ce monde. I had an Et absolute je faith l'ai that pas there lu. was something else than this world. La foi est infuse. And si it tu was veux. infused. C'est pas mental. It's not something that is coming from the mind. J'avais entendu qu'une croyance, c'est I une had idée heard dans that laquelle on a a belief investi is an notre idea identité. into which Ouais, we've souvent, invested c'est ça. our identity. Yes, La foi, you c'est could say autre that. chose. Faith is something La else. foi est vraiment au-delà de l'identité. Comment c'est? La foi est au-delà de l'identité. Oui. The faith is beyond identity, truly. Elle est évidente. It is obvious, c'est evident, vraiment yes, évident, ouais. Même Yes. si, obvious. si tout le monde sur Terre disait Even le if- contraire de ce que tu vis, If tu pourrais pas, the whole world was saying the contrary to what tu pourrais pas you're en living, démordre, comme you on dit. wouldn't Tu pourrais pas- let go tu of pourrais pas dire bah non, non, c'est... of what you were experiencing yourself. You still would be believing and seeing this for as true Et as it c'est pour is. ça que la foi c'est important et c'est Reason why faith la croyance is ne suffit important. pas en général. A Déjà, belief si is vous êtes not là, c'est enough. forcément qu'il y a la foi, parce que If- le fait de croire Ju- ne just suffit for you pas to be here pour, has to do with faith. pour ce chemin-là, c'est pas possible. Only a belief is not enough to Ça be on demande de this trop lâcher de path. choses. It's asking to let go of so many things that you Donc, have to faut une have foi pour a sort dire of ok, a bah, j'espère faith. qu'au bout du compte il y a quand même un truc mieux parce que A faith that there's something else better at the end of si this. je vous dis il y a pas de plaisir This permanent path. dans le monde et que c'est pas par là, vous allez me dire bon ok j'ai la foi qu'il y a autre chose. If you hear Dans that, l'autre okay, direction, you parce que will never sinon, find c'est, permanent happiness non, this faut- way in the faut world, vraiment, then you have to sentir qu'il y have a- faith that il y a autre chose. there's quoi. something Sinon, else. You need to have this on peut pas deep se faire ce faith. cheminement, quoi. C'est- Otherwise, you comme can't ça. start that path. You can't enter this Juste path. rajouter que la croyance relève du savoir, tandis que la foi relève de la connaissance. A belief has to Ouais, do c'est sûr, with c'est pas la même chose. a La foi, knowledge, c'est and c'est a faith has to do with un understanding. savoir Yes, faux, mais comme tous les savoirs en fait. Hein. all C'est knowledge un is savoir appris et ce qu'on a, is- il n'y a pas is quelque chose d'appris. wrong as long as you've learned it. It's wrong because what you are is not learnt. It is. Par rapport à la grâce, About grace, dans certains courants, la grâce, some tu la situerais comment, toi, dans ton... Mais c'est tout le temps la grâce. it is always grace all the time. Les sages en Inde Sages disent, in c'est India, tout le temps la grâce. it's Comme la sages pluie in India say tombe it's sur always sur les grace êtres, all the time. surtout, enfin, Same sur way toute la the nature. rain is falling Maintenant, onto everything si ton in the verre, world. il est tourné vers Now, le bas, if you have a tu glass reçois pas, si ton verre in est your tourné vers hand, le haut, tu reçois pas. if it's turned downward, you don't receive the grace, but if Non, you en turn fait, it c'est non sage, mais upward, c'est vraiment tout le temps la grâce. so there's no dry seasons. No. Peut-être, Could we relate that to the chalice? Yeah, Ouais, Yeah. ça peut être, could be taken this way. Yeah, understood this way. Mais effectivement, c'est tout le temps la grâce. Comment ça pourrait It is ne pas always être la graceful. How could it not be? grâce le simple, chacun de tes battements de cœur, c'est une All of grâce. your, each and one of your Chaque, heartbeat is a grace. Chaque nanoseconde, Every il y a- nanosecond, il y a une grâce de la conscience qui there's a grace fait tout from ça. consciousness that makes all of that happen. Et grâce et gratitude, And ça se ressemble d'un peu. Grace and gratitude do sound alike a bit. Gracias. Ouais. Quand on commence à reconnaître When we justement start recognizing que tout est grâce, justement, that all is bah, il y a, grace, on peut dire que merci. Je me souviens the only thing you can say les is premiers, thank you. Remember the les first premières expériences, parce qu'après, experiences, il y en a eu d'autres, après la because I've première expérience d'éveil, il y had avait plusieurs several expériences after the justement first d'états one, extatiques qui venaient comme ça, especially static states that would spontanément. just Et on peut dire que merci, quoi.
come up. Ça And m'encourageait the only aussi. thing Bah, you can chez say tout, is ça fait ça. thank you. Il y a toujours des petits coups de pouce, quoi. It was just, you Encourage, know, pushing me to go, to keep going. Merci, quoi. And just feel like saying thank you. Être ici, par exemple. Ouais. To be here, for Mais être instance. ailleurs aussi, c'est bien. But to be somewhere else too is also a grace. Il y a des moments où on reconnaît la grâce. Sometimes we recognize grace more easily than others. Ouais. Finalement, l'analogie du verre, s'il est tourné dans un sens, The analogy of the c'est glass tourné being vers l'intérieur ou vers l'extérieur. turned downward or upward, does it have to Est-ce do qu'on est with conscient being? d'être conscient ou pas, moi, je dirais plutôt. Et de se rendre It's compte de all ce que about ça being implique. conscious of being consciousness and Parce what que it implicates. On oublie trop souvent que We often forget that le simple fait d'être et d'être conscient d'être, the very fact of c'est being quelque and to be chose de- conscious of c'est being un miracle en soi. is a miracle in itself. Le simple fait d'être et d'être conscient d'être, This c'est quelque beingness chose de and to be totalement conscious miraculeux. of Et being personne ne peut, is ne peut miraculous. même l'expliquer. And actually no one can actually explain it. Personne ne peut expliquer comment il sait qu'il est. No one can explain how they know they are. Tout le monde le sait. Even though everyone does. Everyone does know Si le verre that. est tourné dans l'autre sens, ça serait- So if the glass wasn't turned the right way, then Eh ben, I'd c'est be... quand la croyance qu'il n'y a pas la grâce prend toute la place. Well, that's actually when the belief Quand that tu there's no crois grace que- is taking all the room. Quand tu crois que tu es abandonné par la vie, When comment you c'est think possible? that you're Comment tu peux abandoned croire être by abandonné life, par la how vie is that alors que tu possible? es How la can vie? you believe that À you're chaque- abandoned by life since you are chaque life? nanoseconde, ça- Every ça vit. nanosecond, it is C'est living. impossible. It's Quand impossible. t'es inconscient d'être inconscient. When you're unconscious of Oui. being unconscious, Ouais, ça donne... oui, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, mais des fois, il y en a qui me disent « Ah, mais j'aimais mieux quand j'étais inconscient parce qu'au moins, je ne Some- pas autant. » some people say to me, I actually Oui, c'est vrai. Non, mais... preferred when I was unconscious because I was suffering Oui, less. plutôt, il y a beaucoup It's de quite- gens qui sont très contents d'être... There's a lot of people that are very happy to... La question. Actually, well, they actually don't question themselves, really. They're Voilà, not. quoi. Ça se vit comme ça. It is lived as it is lived. Mais quelque part, ils sont toujours conscients. On ne peut pas être But in a way, inconscient, they're still inconscient. conscious. C'est toujours conscient. It's always conscious. À chaque fois que vous dites que vous n'êtes pas conscient ou que vous Every n'êtes pas time you présent, say you're not conscious or not ou que vous present n'êtes pas éveillé, par or exemple, that you're not enlightened, comment vous pouvez savoir que vous n'êtes pas éveillé? Si how vous can êtes you éveillé know quelque part pour le that savoir. you're not enlightened? You Vous have pouvez to pas be dire, je ne enlightened suis somewhere pas to éveillé. be able to say that you're not Faut une conscience enlightened. éveillée pour dire, je You suis pas have to éveillé. have an enlightened consciousness to be able to say that you're not enlightened. No? C'est parce qu'il y a encore la comparaison. That comes from Ouais, c'est the ça. comparison mechanism. S'il y a bien un truc qui complexifie la vie, surtout Now, les if humains, there's c'est la something that comparaison. On complexifies se compare énormément. life, it's comparison for human beings. Qui vient de l'identification au relatif. There's an La comparaison qui vient de it comes l'identification au from relatif. this identification to the relative, À right? ce qui peut être comparé. To what voilà. can be compared. Yep, Je suis ce petit corps séparé. I am this body Faut- separated. Ouais. Yeah, indeed. Donc c'est revenir au dénominateur commun, quoi. Revenir Yeah, à ce just qui est come back commun, to the en commun. common denominator. Appréhender Keep par coming tout le monde back. en même temps. Keep coming back to the common denominator. Des fois, certains questionnements Sometimes peuvent amener à, some à, question cette, à déclencher comme ça des ouvertures. can actually provoke Est-ce que ce openings. que je vois, c'est pareil chez l'autre? Est-ce que c'est la même force the very qui fact fait that que I'm ça seeing, voit the ici force et that qui makes fait que me ça voit en see, is it face? the same in the other? In front of me? Est-ce que In c'est the la other même person? force qui Is fait it the que same cet force that organisme is
se déploie ici et que is it the same l'arbre force that makes se this déploie, non? body here is actually expanding or living? Is it the same as the tree? Is it the same force that makes it Des fois, live? rien que de regarder un arbre et de se demander juste comme ça, mais sans trop réfléchir. Mais Sometimes just to qu'est-ce que look tu at a vis, tree toi? and just Ou de voir ask un brin d'herbe yourself et lui demander, without qu'est-ce que tu thinking vis, too toi? much, what is it that you live, or blade of grass? What is it that you live? Ça touche des fois quelque chose. It can touch something in you sometimes. On a souvent, enfin moi j'ai vu aussi parfois que certains sages décidaient de la mort de leur personnage. I've heard and I've seen Ouais, en fait, c'est pas forcément décidé, mais ça about peut, mais des fois, sages c'est aussi, on dit dans les deciding textes when que they would leave the body. It's not really la about durée deciding, de la but vie du corps est liée au nombre d'inspirations. scriptures talk about the fact that the duration of a body is linked to a certain number of breaths that we Plus vous take maîtrisez en fait les pranas, in a life. entre autres l'inspire et l'expire. Par exemple, en une minute, So vous the avez un more certain you- nombre d'inspire et d'expire. So the more Il y a des you yogis master qui ont réussi, enfin, qui your réussissent, breathing, le font très naturellement, de and faire un some inspire et un some expire yogi en have fait, en actually une minute. Mais ça se fait comme ça, très naturellement. Sans yogi se have dire, mastered it. faut que je contrôle, faut que je calcule bien. They're not actually doing it naturel. as Et it is souvent, something on that dit is que very ce sont natural des- to them, but they ce take sont des one yogis breath qui ont and when un certain inhale and bagage très, exhale très avancé. in 1 minute, just Voilà, only one exactement. breath. Tout à fait, tout à fait. And so their life goes Et c'est confirmé on par la for science, quite hein. some time. On sait que And ce qui it is tue le corps, c'est confirmed l'apport by science. d'oxygène. Au moment What où- kills the L'oxydation. body Voilà, c'est ça, is c'est actually l'oxygène. Donc, oxygen, à it's the partir du oxidation. moment où la respiration ralentit, la So durée the- de l'organisme se As rallonge. soon as the C'est d'ailleurs breathing pour ça que slows down, the certains duration of the animaux body les animaux qui respirent lentement expands. vivent plus longtemps. Les tortues, par exemple, vivent 250 look ans at, et restent plus longtemps. Alors, il n'y a rien turtles. d'extraordinaire à ce qu'il y ait des Some humains of them qui vivent can- 250 ans. Si les tortues can faisaient rien. live for like 250 years, for instance, and the breathing is very slow. So no reason why human wouldn't be able to do. Un stress oxydatif bien to do plus it. grand que... It depends also on what you eat. Yeah. Ouais. Et plus on est stressé, plus on s'oxyde aussi. And the more we are stressed, the more we Ouais. get oxidated in the body. Yes. C'est un facteur de ne pas être stressé. C'est ça en fait. C'est sûr qu'ils ne sont pas très stressés, les yogis dans la revolte. Yeah, yogi in their caves are not really stressed, indeed. Ouais. Je pense qu'une fois qu'on sait qu'on est le tout, I think that as soon as we realize that we are the ça whole, laisse plus grande place au stress pour there's no s'accrocher. much room left Non. for stress to hand on to. Le stress, en fait, c'est La résistance. déjà c'est Hold on lié to. à la notion de temps et c'est lié Stress is linked to a notion of time, à un sentiment and it's de- linked to a de compression, de feeling of contraction. compression, of contraction. D'accord, c'est quand, of the c'est quand body. on s'identifie plus à ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire It's qu'on when we are s'identifie not à la forme, identifying to what we are really, but on oublie- rather to on the oublie form. le We vécu forget direct, en gros. the direct Qui est experience, which is Et là, space. dans votre vécu direct, In your la direct seule experience sensation que vous avez, now, c'est the only espace sensation you have is a au sein duquel il y a space des perceptions. within which there are perceptions. I keep repeating it, but that's Et true. donc, c'est pour ça que dans les pratiques Reason ancestrales, par why exemple, in yoga, ancestral practices like in yoga, on fait des étirements. C'est pour we arriver à un do moment a lot donné of où stretching on ne to sent plus reach aucune tension physique et on a point peut where we don't appréhender feel any l'espace. kind Si vous of êtes totalement physical détendu en tension. relaxation profonde, If you are in a deep il n'y a relaxation, que espace pour vous. hein. there's Il n'y a plus only aucune sensation, space, there's no more de sensations. toucher, si vous êtes vraiment détendu. If you're really, really relaxed, no Espace sense avec of vibration. touching, or it's just a space with C'est le vécu, vibrations. objectif, quoi. It Direct, is hein, the c'est very vraiment ce qu'on objective vit. experience of what is being lived all the time.
dès qu'on s'identifie à la forme, But as soon as ça we veut dire qu'en identify fait, on to commence à... forms, means that C'est subtil parce qu'en même temps, it's on quite subtle, but privatise, we kind of on fait cet espace-là, privatize, donc, we make this moi, space, mais this aussi l'humain me, est capable même we make de it dire mon a me, espace. but we're also, the Autour human de- being de is also se- capable to say my euh, space around de themselves, s'approprier pour dire mais non, to t'as rien à entrer là. make it their En fait, own. à partir du moment où il y a toujours un petit bonhomme dans l'histoire, As soon c'est là où as, ça commence well, à créer des problèmes puisque as le long petit as there's bonhomme, still a sense of a little il va me, penser there's always a problem there moi that je will suis le petit arise, bonhomme because et it's autour, always going to think that I am the cet little espace me, dans lequel je and me sens bien this m'appartient around et me, ce this silence space, m'appartient à moi. and Et en fait, this ce qui va se passer, c'est que, silence par exemple, si is quelqu'un, le mine. voisin, par exemple, And démarre sa tondeuse if à someone, gazon, a dans neighbor votre starts silence à vous, mowing, il s'introduit dans votre espace. the grass, then you feel intruded into this Complètement, space of silence, which is entirely false, Donc, wrong. l'ego, il est même capable de The ego s'accaparer l'espace. is Dire, c'est mon also capable of hold on and grab onto this Pareil. space. Look at the metro in Paris, for instance. C'est l'ignorance qu'ont les animaux. It's the same with Ils animals. ont un territoire. Animals have territories, Ils n'aiment pas que and they les don't animaux like viennent sur leur for territoire. other animals to come into Ça doit on their territories. venir peut-être de quelque chose ancien, Must come from l'animal, something une quite conformité animale. ancient, like maybe we have that because we've been animals in past lives, or Une bonne question. it's a good question. Bah, je crois pas parce que I l'animal, don't think so, il because agit an spontanément animal et acts spontaneously. si on le retire de son espace et qu'on le If met ailleurs, we je pense pas qu'il en take fera it autant un pataquès qu'un humain. from his territory and put it Dans son espace et qu'on met, somewhere else, qu'on met I ailleurs. don't think that it would be On est dans un autre espace, such trouble, or as much a trouble Le- as it would be le- for je a pense- human Je being. crois pas que l'animal, I don't think that an l'animal animal ne se sent pas appartenir An animal à sa doesn't région, feel like par he's exemple. Ça, c'est vraiment un truc belonging humain. to a region, for Ne instance, revendique pas sa a space. tribu, par exemple. It is not Dans revendicating sa maison, its et tribe. quelqu'un proche de sa maison, et même des oiseaux. Hein. Look at dogs, if Ils ont leur someone, espace et a stranger, quand un autre comes to oiseau their vient dans place, leur or even espace. birds, Ouais, ça, they can attack. ça s'apparente Animal plus à can un attack fonctionnement when lié they feel threatened. au Or système social. Tu vois. I would say that it has to do Parce with que le more chien of a fonctionne, social comme ça et que il doit protéger, c'est interaction, le fonctionnement quoi, de la construction. meute. Donc It's dans how a dog is. l'espace, Instinct, il y a tout ça. It has to do with instinct. Quand on rentre dans l'espace de l'animal, peu importe qu'il soit dans la savane ou... Après, moi, je mettrais peut-être une différence entre les animaux qui vivent près des hommes et ceux qui ne vivent pas I près would des hommes. probably Ça, make ça a dépend difference de la between, wild animals and animals, living with humans. Il fait ce qu'il a à faire et après c'est terminé. En fait, ça s'arrête. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'ego mental pour l'animal. I wouldn't say that for wild animals there's no ego, they just do what they have to do to protect themselves, that's all. But nothing more than that. France. C'est un périmètre de sécurité, en fait. Ou de chat. It's a safety juste ça. parameter. En fait, c'est plus sécuritaire Yeah. vis-à-vis, par exemple, de la mère qui a eu, enfin de It la is chienne, en l'occurrence, safer for instance, qui a a eu des bitch petits, donc, who's du coup, had, like mais puppies. non, la notion de propriété de l'espace, je pense que ça, This c'est un truc notion vraiment of- humain. But this notion of Ouais. protecting a space, a territory, it's something very human. On donne même un prix à l'espace pour dire. Oui, c'est vrai. We even give a price to space, which says a lot.
Tout ça, c'est toujours lié à la notion du... It is all connected to Parce que moi the est une notion idée of me, which is only an idea. qui fait comme une expansion de lui-même, quoi. And it's Comme il est expanding incomplet, itself. Since il en it's veut plus. incomplete, it wants more. Et ne serait-ce que là, maintenant, dans la perception, But in your perception right now, si vous essayez de ne pas mettre d'étiquette et de faire des if you try différences not to put entre any labels and to make any perceptions differences between soi-disant perceptions extérieures et les perceptions soi-disant intérieures, par exemple, apparently regardez ce que ça fait. from the outside Le truc or qu'on a fait avec apparently la main tout à l'heure, on the c'est un inside, petit exemple, mais look ça at what peut it aller does to you. plus loin. Les Think about ressentis the exercise we did, the corporels practice en we ce did with the moment même, hand earlier on. But arrêtez de vous dire c'est à moi, if et you vous allez stop voir telling ce yourself que ça that modifie dans all l'expérience. perception apparently connected to a body that is yours, and if you stop saying to yourself that it is yours, but rather if you say there's an apparition, but it's not more mine than any other perception, look at what it does. Ça pourrait être un entraînement. It could be a practice. It's not a practice, it is something to be seen. It needs to be seen and witnessed. It is how it is. But we need to remind ourselves that, because we are absolutely sure that we are the body. À chaque fois que vous dites moi, every time you say me, souvent, often you conceptualize a body and you think that your body and with its perceptions and its story, you make it your own. Et quand on est éveillé et conscient, est-ce when qu'on we peut are avoir un conscious and impact plus enlightened, can we have fort make sur an des impact choses qui se passent à l'extérieur, stronger sur des onto êtres things that happen in the world or on beings? dire que, par I've exemple, heard il y a about ce qu'on appelait des maîtres tibétains ou des choses masters, comme ça, qui peuvent Tibetan masters, qui peuvent avoir that who un can champ d'action de have a plusieurs kilomètres ou de range of action of several kilometers around them. So, and c'est ça le truc. Et alors? that's the question. So what? So what? Well, can we have an impact, a deeper impact on things outside, rather than someone who's not conscious, who's not in consciousness, enlightened consciousness? Question is, why would you want for that to happen this way? I don't know. It would be good for the world. Ah, sages. Some sages in India would say would be quite radical, and they would tell you, let the world take care of itself. Exactement. There's no need to do, yeah. The world doesn't need. Ça se fait, les choses se font. Things happen. Que tu y penses, que tu y penses pas. Rather they think about it or not. Ou pas, ou rather, you know, if you have the possibility of change something or not.
Oui, It would have to do with the knight syndrome, the white knight syndrome, maybe, yeah, savior syndrome. Yeah, the ego would be there. La meilleure chose que tu peux offrir, The best thing you can ça offer n'empêche pas qu'il y aura d'autres choses qui vont en découler. doesn't mean après. there's nothing that is, actions will arise spontaneously, but first, presence. D'abord la paix, quoi. First, peace. Est-ce que c'est pas ce dont le monde a le plus besoin? Isn't it what the world needs the most? J'ai entendu... And love. J'ai entendu une émission l'autre jour sur I've heard a TV show l'extraction de minerais très rares. talking about the extraction of rare earth elements, the one used in technology, voilà, tout. Non, mais tout, all c'est the sûr. telephones, everything. Moi aussi, j'ai un ordinateur. I have a computer, and je le nie pas, mais simplement... I'm not denying it. Tout ça, en fait... But all of that, les minerais ne those sont minerals pas recyclables. are not Donc ça recyclable. va avoir une fin. So we will reach an end point to that. At some, and people will realize at some point, will realize that, well, that was all fun and game. This whole world, we've had a lot of fun. C'est pas le fondement même, c'est pas là où tu vas pouvoir... This is not the very base of, this is not where you can find... Je veux dire... What I mean is... Être heureux, to be happy, si on met ça sur le compte du matériel, if we ça coûte cher en fait. Connect that to the material world, ça coûte cher pour well, tout it le monde. has a Pour la cost nature, pour to, les humains, to everyone, for everyone. Humans, nature, Donc, everyone. Donc, si les humains étaient en paix et autosatisfaits, ça changerait If humans pas mal were de choses. in peace and self-satisfied, that would change quite a lot. Une chose qui peut tout régler, c'est la réalisation du soi. The only thing that can resolve everything is realizing the self. C'est où est le problème? If everyone is realized, where's the problem? Oui, bien sûr. The world is part of the relative, right? Yes? Oui, non, mais en soi, il n'y a pas de... Mais je parle pour le sauveur qui veut sauver le monde. I'm talking about the savior, the white knight, that want to save the world. Just stay still, et voilà, et offer your et peace. si tout le monde était dans cette situation, And if everyone was ça irait bien mieux. in this on n'a state pas of mind, besoin de plus de... it would be good. Voilà, de We plus don't need d'intelligence, more de plus, tout ça. intelligence or more. Là, c'est vraiment de sagesse dont le monde a besoin. What we need at the moment is more wisdom than intelligence. Reason why La présence manifeste plein de presence burn-out aussi en ce moment. manifests a lot of burnouts, more than enlightened people, actually. There's burnouts everywhere. Isn't it consciousness pushing? Yes? Oui, oui, c'est ça. After a burnout, you don't have any choice anymore. Yes, absolutely, that's right. Oui, oui, c'est clair. Bah, très clair. Bah ouais. Ouais. Souvent, hein, ce genre de choses. Hein. C'est arrivé à un maximum de rebol. Yeah. To reach a point where you're so D'ailleurs, c'est très souvent fed up and burned down and burn out. But yeah, for a lot of people, it happened through a burnout, actually, enlightenment. Il y a une programmation du faire et de There's l'agir such a dans la société programming dont on se rend pas trop around compte. doing and having in this world. We don't really realize it. But if people were to happen to me quite often when I was to India and with friends, and people would see a yogi, you know, under his tree. He's been there for 25 years, and people like, all right, and people would actually start thinking, why am I doing what I'm doing? You know, while watching this yogi being there for 25 years, just, you know, enjoying watching butterflies and breathing, really. It did question me while I was there. All right, he does nothing. Okay, for Indians, he's a master, but for Westerners, he's
lazy. Chacun voit sa vision, tu vois, chacun sa vision. Everyone Et has après, a definition. Je me disais, du point de vue écologique, je me disais, bon, au moins, lui, il fait pas trop de problèmes, quoi. Environmental side of it, I thought to myself, well, it's not too problematic, this one. Meilleur karma, comme on dirait. He's got a better karma, like Indians would say. Vivre au pied d'un arbre, ça rend heureux. Ouais, non, mais live under a tree can bring happiness. On n'est pas obligé de faire autant de choses. On n'est pas obligé We d'aller don't dans cet extrême non plus. we don't have to go to that extreme, but we don't have to do as much as we do pour se sentir to feel complet, quoi. complete and whole. On est tellement dans le faire. We are so caught up in doing. Équilibrer les choses. We need some to find the equilibrium by doing nothing. On a besoin d'aller plus vite encore. Or people needs to do things faster and faster. Il y a cette théorie aussi hindouiste There's a theory, Hinduist, Hindu theory with all the 4 eras. Oui. On sera à l'âge de fer, justement. Oui. The golden era, the metal era, yes, and we are in the metal era. Yeah. Kali Yoga. Kali Yuga. Indeed. C'est possible. De quoi c'est possible? Qu'on soit à l'âge de fer. Is it possible that we are? Yeah, this is les what's being said. Sont là, en tout cas, all the characteristics are there. C'est une époque où globalement le matérialisme l'emporte. This is an era where materialism is glorified in the way that people think. It is also an era where selfishness is on the very foreground and suffering too. Yeah, it's quite characteristic. I know it sounds strange, but from the absolute standpoint, it is only a step. It is normal. It's just a part of a process, normal process. Same way with flower that is growing and blossoming. At first, there's the step where it needs to go through the ground, through the earth. It needs to push the earth to be able to reach the outside. So after that, there will be the golden era. Well, you'll see. Just let go of it. You will be living in the future if you hold on to that. Il y a un gros caillou dessus. Voilà, c'est fini. Et elles poussent pas toutes dans la terre. Oh, elles poussent de travers. Il y a des fleurs qui poussent all the sur flowers les branches d'arbres et tout ça. don't necessarily grow on from the ground. Sometimes they grow from trees, branches. Ouais, c'est le problème des métaphores, tu vois. That's the problem with metaphors. You can always find another example that contradicts the first example. On m'a donné un livre il n'y a pas longtemps, c'était un I've been given a book recently un médecin talking about burnout. Qui travaillait beaucoup, qui a fait un burn-out. Doctor et who's du coup, après, worked a lot and went through a burnout. Enfin bref, et à un moment donné, il s'est dit, bon voilà, je vais faire une pause. Et il s'est rappelé Gave que quand il himself était petit, ce qu'il aimait le plus faire, and he remembered that ces mots, glander. What he loved the most when he was a child was to laugh around, and he's written a book. Ma compagne l'a lu, elle m'a dit que c'est My partner read his book. Et le livre s'appelle La voix du glandeur. The title is The Path, the Loafing Around Path. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très profond dans le fait There is something very deep in de glander, mais de glander vraiment. In
laughing around, but truly laughing around. We are so caught up in doing, but when we talk about that, laughing around is seen as something negative. It's a sin. It's almost to stay still and tranquil is a sin. What does it mean to properly laugh around or chill out? Well, not playing on your phone, for instance. It's to chill out or laugh around is really not to do anything. Not even meditating, because sometimes there's an action in meditation. It can be tiring. Chilling out is really. C'est la glandouille. C'est celui qui met du temps. Qui met du temps, ouais. Les gens, ils auraient bien besoin de glander plus. People would beneficiate from chill out and laugh around. Everyone in the room here say, "Oh yeah." Tous les jours, 2-3 heures par jour de glande. Every day, 2-3 hours a day of chilling out, not without watching TV or anything, and not doing anything. It is not chilling out or laughing around if you're watching TV. It's not to do anything, to not fill the mind. To me, chilling out, that's it. You can things let out, actually. It actually helps evacuating things, but to not swallow anything. Parce qu'on parle souvent de... Actuellement, c'est de plus en plus... We talk a lot about... Et c'est très bien. On parle souvent de la pause alimentaire. We talk about la pause fasting. Alimentaire, les sages en Inde, ils le disent souvent, c'est pas que physique. Il y a une pause alimentaire. Sages in India keep saying that it's not only physical, it is. It's what you look at, what you see, what you hear can be a food for thought. Mais ils font pas du tout attention à leur régime alimentaire, des yeux, des oreilles. Lots of people go through a fasting when it comes to the body, but never take notice on what they give, themselves as thought, as sounds, and it's really interesting to look at it, to notice that. Le mécanisme de la pensée dans les films de la pensée, c'est pas terrible non plus. But if we chill out and we just let the mind keep going and going, this is if you follow the mind, but it will drop at some point. If you stay on your bed and you say it to yourself, I'm not going to move from that bed for 3 hours. At some point, it will drop. If you do that every day, it will drop. It is a little bit like a withdrawal. Yes, indeed. Il y en a qui l'ont fait. Hein. Oui. Some have done that. Chez eux pendant qui ont réalisé le soir comme ça. In their room for like a year, like chilling out and realized the self. It is true. C'est une voie parmi it is, a way, a path among others. A little bit like retired people not going into a lot of different activities. Yes? Si vous avez du mal à ralentir, if you have trouble slowing down, look at a snail. L'escargot, il doit regarder le monde, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils The snail must look at the world thinking, wow, my God, are they fast? Faut se détendre un peu. Chill out a bit. Faire la course avec un escargot et perdre. Or you can try and compete with a snail and try and lose and lose the race. Il y a les vers de terre aussi. Ouais, tout ce qui nous fascinait étant enfant. Everything that fascinated us when we were kids. Il n'y a pas beaucoup d'adultes qui se posent et qui regarderaient. There's not a lot of même des fourmis. Adults. Take the time to look at things that are very slow. We don't think of ants, even though ants are quite speed, but fast. But
Et donc, ouais, tu disais ce matin qu'il n'y avait pas besoin de... You said this morning that there's no need to go through words and donc, ça serait, par exemple, to be enlightened. Justement d'observer... For instance, just to observe nature could be enough. Yes? Ouais, c'est une voie. Yeah, that can be a way. La nature, ça veut... En fait, oui, tout observer, même. Not only nature, but En fait, everything. La nature, ce qui aide dans Observe le fait everything. de What contempler helps in nature, what helps in observing nature, it's because nature Donc, parce works que souvent, without les a humains, ils ont mind. tellement l'habitude de Because fonctionner avec human le mental beings are qu'ils so pensent qu'il used to il n'y a pas de vie sans having a mental. mind, Ça devient and pour eux comme évident que to them it's not question that you need a qu'ils sont mind obligés de to, fonctionner avec le mental. to Je dois function, to fonctionner avec work. mon mental, quoi. I can't work without it, but Et by looking at nature, une fois, they j'étais avec ma realize that, compagne qui avait un petit you can't coup work de without mou, on va it. dire, intérieurement. I was with my Tristesse, partner, pas there was liée à une sadness histoire, ça. connected to a story Et, auquel going elle croyait through fort, et her, je lui and dis she de was regarder autour d'elle, et je lui dis, she was believing it montre-moi, on quite était dans la nature, deeply, and montre-moi I asked her, we quelque were in chose qui nature, fonctionne avec ça, quoi, qui fonctionne avec le mental. and show me something there Quelque that chose qui works croit en une with the histoire, mind. par exemple, qui, en fait, Show il me y a something rien, that rien. believes in a story right there around you. Nulle part There's il y a nothing. d'histoire, nulle part il y a de mental. There's no story, there's no mind. Vous vous promenez dans la forêt. When you walk in a forest, it's very still, very calm. There's no mind. And it does calm down people. Même les gens hyper, un tempérament nerveux, excité. Even nervous Ça calme quand même. people Il y a are vraiment pas de quite mental calm. There's really no mind in forest. So Il n'y a pas de mental et il y a une conscience. there's no mind, but there's a Toujours consciousness. mental. Without any mind, still there's a consciousness. Une conscience qui ne sait pas qu'elle est consciente. A consciousness that doesn't know that it's conscious. Non, elle n'est pas consciente. No, elle n'est pas consciente d'être la conscience. Ouais. It's not conscious of being consciousness. En fait, il y a être conscient. There's to be conscious. Il y a être conscient d'être conscient. There's Donc, par to be exemple, conscious of la being nature, les conscious. animaux, For instance, sont nature, conscients, enfin, animal, they're conscious. Être conscient d'être conscient, déjà, il y en a moins. To be Souvent, conscious of being il y a conscious, quelques there's animaux qui sont conscients d'être conscients. a few animals are conscious of being conscious. Mais être But conscient d'être la to conscience. be conscious of being consciousness, La réalisation, c'est ça, c'est être conscient d'être. it is realization there. It's to be conscious of being consciousness. It's only human beings. Oui, enfin, en tout cas sur cette. At least on this planet. Du coup, les animaux, ils n'ont pas besoin de se réaliser vu qu'ils sont... So animals don't need to realize themselves because they are consciousness. Yeah? C'est ça. Et quels animaux sont conscients? Which animals are conscious? Conscient d'être conscient. Conscious of being Les conscious? animaux qui se reconnaissent. All the animals that recognize themselves in a mirror. Oui, il y en a plein. There's a lot of them. Il y a des oiseaux Elephants, aussi qui se reconnaissent dans birds. le miroir. Des dauphins, les orques, pas mal de cétacés Dolphins. qui se reconnaissent dans le miroir. Lots of whales and recognize themselves in a mirror. Comment faire pour prévoir du coup? How do you plan things then? Enfin, là, t'es dans le moment, etc. If you're in the now, you've got impulses since it's changing all the time. How can you plan things in time? Like this date will happen, this will happen at this hour. How do you do that then? How do you plan things? C'est fait dans l'instant. It happens in the moment. Tout a lieu dans l'instant. Everything happens now. La prise de rendez-vous a lieu dans l'instant. L'enregistrement d'un téléphone a lieu No, dans l'instant. writing your Mais par appointment contre, c'est pas très in grave, le fait que ça change. there's just no problem with the fact they can change. Ouais. Ah oui, J'ai pas envie d'être là. Enfin, mais même quand ça change, c'est toujours maintenant. When On n'est pas du even tout if dans une your projection, tu impulse vois, changes, it's only now. il y a pas There's no de projection. There's no futur, il y a pas de future. retour. There's no C'est vraiment past. toujours It's maintenant. always now. Ouais. Il y a le fait de prévoir
n'existe pas réellement. To plan doesn't really Sauf exist, des fois. except Ça, c'est pas faux. in some c'est vrai, cases. quoi. C'est là où on voulait en venir. Ouais. Il y a des Tout à fois, fait. il y a des... Parce que comme tout a lieu maintenant, Since il y a des everything choses, des happens fois, now, ça arrive que things ça sometimes soit vu des choses qui arrivent très longtemps après. Par exemple. it can be Comme seen c'est comme ça que that les things grands, les premiers will sages, les happen rishis, in the future. ils ont vu tous les âges. Reason why the rishi, the l'âge de sages fer, from India, l'âge de they've seen all the l'or, eras, like the ou- metal era, voilà, the le temps golden peut être era. prévu très longtemps avant. Time can be planned and seen, est à l'intérieur de foreseen, maintenant. because time C'est l'inverse de is ce qu'on croit. within now. It's the On croit que contrary to maintenant, what we c'est un think. tout petit We think bout that de now temps is just a coincé entre little un slice futur infini et un of passé infini. time, En fait, you know, c'est- stuck in between infinite past and infinite future, but it's the contrary. The entire time is within now, and all the since all the times are now, all is available now. En fait, tu as accès à tout. So you have access to everything now, L'information, si tu veux. all information. Let's put it a word, but onto it. But it's just everything is now. L'expérience, souvent, on voit que ça peut revenir. Enfin, les informations dont on a besoin, en fait, au bon moment. We can see that sometimes informations that we need will pop Un up. rendez-vous, on peut se rappeler à nous. You know, sometimes just we have an appointment at it. Et des fois, bon, c'est, It is reminded to us at some point. Ça peut And s'exprimer spontaneously, sometimes par, une image ou you pas can have d'image, a flash or maybe not even an image, you know, something or feeling, but it's not really a Mais on sait feeling, qu'il but va se we passer know ça. that something will happen, precisely this will Avec telle happen. personne, dans telle condition, dans tel lieu, etc. You know, this with this condition, with this person, in this place, and this time, and it does happen like that because sometimes we do have just access Des fois qui se précisent. to this kind of information, really. On n'a pas besoin d'avoir non plus toutes les infos sur tout Because en même we temps. don't need to have all the information about everything all the time. It would be unbearable to live, really. Ouais, je confirme. I can confirm. Je confirme. Quand j'étais plus jeune, When I was younger, un truc comme ça, c'était I ended up, you know, in some sort of insupportable. that kind of scenario. I had all the information all the time, and I yelled at some point because I couldn't dream, I couldn't sleep anymore, and I stopped. I yelled, and everything stopped. Tout s'est arrêté. C'était. It was unbearable. Rien n'était gérable, quoi. You can't handle anything. It was absolutely crazy. Maybe that's what happened to all the patients in psychiatric hospitals. Yes, probably some people in psychiatric wards might have touched experiences that are really very hard to explain. And they have some protocols in those hospitals. Du coup, c'est pas facile. Bon, ils travaillent avec des traitements médicamenteux très lourds et so c'est leur approche, quoi. It is an approach to give those patients medicine and pills, but it's quite hard for them to discern, you know. But some of the patients have been through absolutely incredible experiences. They're not really crazy. And what does crazy mean, really? Il peut y avoir, ouais. Du monde médical, ouais, tout en à fait. fait. Enfin, et de la gestion sociale, peut-être Ouais. ça. Je fais un parallèle avec des personnes que j'accompagnais en tant qu'éducatrice spécialisée. Mes collègues, je venais du monde du social et dans le monde du handicap où on préservait les adultes chez eux, il y en avait certains qu'on pouvait dire psychotiques. Ou mais dès lors qu'on... I ended up working with psychotic people. On le reconnaît. Enfin, il y a quelque chose qui tourne. Enfin, mes collègues avaient peur de devenir fous aussi. Some of my colleagues were quite afraid to become crazy themselves, you know, like because they identified to what they were seeing. Yeah, there's a fear because there's an identification, and sometimes we are afraid of what we don't understand fully. But when we recognize ourselves in a way, it gets easier. Yes, indeed. I've been in contact with autistic people, and the sharing and what we share is absolutely incredible. There's no filters. It just happens. It might sound strange to people. J'ai une amie en fait qui a créé une association qui s'appelle Asperger France. And a friend created a non-profit. Tu téléphones, tu dis allô, tes parents sont là? Oui. And you call them, and you're not like, are your parents there? Yeah. And that's it. It's as simple. Effectivement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Carrément. Ils n'ont pas du tout
Et ils font des expériences aussi. On pense qu'ils And font pas des those expériences. people, we think that they don't have any experiences like, with an inner life or, or illuminations, but it does happen to them too, of course. The psychotic person I was taking care of, Mais en fait, de qui elle se protégeait elle-même? C'est pas forcément moi qu'elle enfermait à l'intérieur avec elle. she would, close the both of us within her apartment. But no, she was actually protecting herself. And when I realized that, it made things easier. As soon as we become more authentic with them and we let them be as they are, it becomes easier. De toute façon, une relation vraiment pacifiée ne peut A very pacified relationship can only happen when you understand truly the other. And to understand the other, quote unquote, truly, you have to go through understanding yourself. If you haven't understood all your mechanisms, you can't really understand how the other one is functioning. Carrément. Moi, je me souviens que dans la famille, voilà, j'ai eu une de mes tantes qui passait par des moments one of my aunts was going through a very particular time, and she wasn't understood, and people would say, look at her eyes, she looks like she's a crazy person, even though she was actually going through ecstatic and mystical experiences. It was mystical, but it wasn't understood. So everyone was taking her as, crazy person. No one was understanding, but she would, run after flies, or it would, express itself like that through her. So it is a bit peculiar, but just sometimes you just have to ask people what's going through them. We would welcome her at home. There was a sharing. There was no judgment, no comparison, no critiques. No. But with the other members of family, it wasn't easy. And I can understand there was a fear for them, in them. They really didn't understand what was happening. Il y a aussi ça, c'est qu'on comprend aussi l'environnement. Not only do we understand the person, but we also understand the environment around them. Et là où c'est énorme, c'est parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. There's different levels of understanding. On peut comprendre ce que ça vient bouger dans la relation. We can understand what's happening for the person. We can understand all the repercussions, and we can also see how consciousness is revealing itself within this experience. Mais quand tu regardes au niveau de l'absolu, tout est toujours parfait. And if you look from this absolute standpoint, it's always perfect. Une croyance qui te bloque dans la vie. A belief that is, holding you in your life. Every time you'll have experiences that will come back to you and make you understand every day. Okay, then every day, as up to the point where you're going to drop that belief, and it's perfect. The message is that nothing is really real. Mais tu peux pas dire ça comme ça. You can't say that this way because it's real to you. Ça aide personne de dire tout est illusion. You're not really helping people by saying that everything is illusion. From the absolute standpoint, doesn't really work. What needs to be understood is and acknowledged. De toute façon, un mechanism. T'as dit rien n'est réel. You said nothing is real, didn't you? Nothing is truly real. Tout est réel, mais c'est l'interprétation du réel qui est fausse. All is real. Everything is real. It's the interpretation that you add on. Non, il n'y a pas de réalité. That's the difference. There's nothing that is unreal. The physical world exists. It is the interpretation because of those beliefs that generates and creates the suffering. This is what I was trying to say, but le message, ce que je voulais dire en fait, c'est que le message est finalement toujours le même, quelle que soit la situation qui se répète. The message, what I'm trying to say is the message is always the same in the end. Yes, it just takes different color. It is tainted a certain way. Yeah. The substance is always the same. It's always connected to the belief that you are separated. From that unravels all the very classical themes like I need recognition or
ou je me sens abandonné. I feel abandoned. On retrouve souvent. It's quite common. Tout ça, ça repose sur une croyance illusoire. It is ça, c'est clair. Mais coming from an illusory belief. Jamais la réalité. Reality doesn't say that, really. La vie Never. ne t'abandonne pas. Never does reality say or abandon you. Ça, c'est une croyance complètement erronée. Ça part du principe que la My life is a failure. S'inscrit dans le temps et l'espace. That's a completely erroneous belief. It's not inscribed into sort of time, and it's not related to any sort of success. En fait, tu crois comme ça à partir du moment où tu penses you believe as so, as soon as you believe that there's a goal in this material world. C'est toujours le problème de. And that's always the problem. Du petit moi. Le petit moi est né with du monde the little me. The little me comes from the material world. It wants to save this material world. It wants to have a nice life that appears to be really nice in this material world and needs to appears to be complete. There's a dream of this life. De la vie Walt Disney, quoi. As in Walt Disney, Disney World, but it doesn't in reality it doesn't exist. There's no accomplishment there. There's also the fear of dying. Fear of death is also based on this. All those regrets and maybe the fear of death is also linked to the fear of living. Depends. Yeah, the fear of death can be connected to beliefs, all sorts of conditionings and. Les pensées peuvent vous faire croire aussi que the mind and thoughts mourir parce que can make you believe that you will die. Vous réalisez que vous allez mourir, quoi. Ce truc-là, ça can also make you believe that you will die if you realize yourself. It's quite common, this one. The mind will try and make you believe in lots of things like that you're going to die. People might be afraid of not having any more emotions or feeling anything, so they don't really want to go all the way to. Yeah, peace can be frightening to a certain level of intensity. Peace can be frightening to people. If the ego lives on resistance, then peace is a frightening. It's a threat to the mind. You can see how uncomfortable. How can I get more? How can I ameliorate? How can I ameliorate this situation, for instance? Always the same thing, wanting more. And by believing in this belief of ameliorating life, the mind makes it worse. Whereas when it comes from the heart, everything becomes easier and better. You can see the symbolic in this world. For instance, in nature, the cycle is perfect. There's no loss of energy in nature. Only human will try to make things that are better, but that creates a sort of chaos, and they try to resolve this chaos. And if you keep on listening to the mind and not the heart, always come to some sort of disaster. But basically speaking, an earth, a worm does a better job than a human. Because without a worm, you wouldn't have any trees, for instance. It's true. Very basically speaking, a role in this system. Everyone has a place. It was only a joke, but. What I mean is, animals might seem like they're nothing, but they have a lot more importance in this system than what we think. C'est aussi intéressant de voir comment ces mécanismes. It is interesting to see these mechanisms qu'on peut observer au niveau individuel. That we can observe on a individual level. We can see that on the nation level. Cette envie Absolutely.
aller intervenir. To want to go and intervene somewhere and make things better and actually making them worse. It's always the same pattern, yeah. Carrément. Tous les niveaux. C'est pour ça qu'au temps du Satya Yuga, justement, avant le Kali Yuga, Satya Yuga, before Kali Yuga, all the nation states, like you said, there was systematically an enlightened sage near the king or president or whatever you want to call them, systematically. Pour que ça soit toujours so that it is always harmonieux, quoi. Harmonious. Que les prises de décision ne créent pas de déséquilibre. So that decisions don't create imbalance. Je sais pas si lui il a envie. Déjà. I'm not sure that Macron would want us to be their friends. On va proposer quand même un ministère de la spiritualité. We could propose a minister of spirituality. Oui, il y a de fortes chances, ouais. C'est la méditation pleine conscience, ça, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Même là, ça peut se faire rattraper très vite. Au nom de la spiritualité, even it can be on peut aller très loin. grabbed on, this one. In the name of spirituality, it can be oui, bien sûr. in the name of this religion or this one or this ideal. Même la pensée, tout est un. Et even the thought, all is one. Ça qu'au point de vue philosophique. Just on the philosophical level, people would be able to actually. T'es pas d'accord avec moi, donc je te tue. I'm telling you that all is one. You're not agreeing. Then I'll kill you. Then. Mais est-ce que c'est pas ce qui s'est déjà passé? Parce que. Isn't it what happened already? Le message if you think et bien about it. C'est ça déjà. The Christ, the message from the Christ, and others, like message of unconditional love, and look at what happened. Sauf toi. All is one, but you. Donc ouais, ça peut toujours se faire rattraper, mais on n'est pas obligé de. So yeah, it can be caught up. You can get caught up, but we don't have to follow any sort of tel courant, telle institution, any sort of institutions or current of thinking, or way of thinking, or group of people, or. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient lâché leur tradition. Je leur ai rien demandé, hein, bien sûr. Hein. Several people told me that they actually dropped their lineage, and they didn't ask them that, but they actually said to me, "Boy, it felt so good. It was. I went through that for 25 years, even though wasn't even their culture." And yeah, it does help. It can. Letting go of that. Mais pourtant, pour l'éveil, c'est important quand même d'être en lien avec des êtres éveillés. But for enlightenment, you need to be in contact with enlightened people. Well, satsang, yeah. De ce qui est réel, de ce qui est vrai. Satsang means to gather around what's true, what's real. Ou même à défaut si t'as pas un éveillé sous la main. And if you don't have someone enlightened around you, but just avec tout ce qui peut te rappeler. You remind yourself with whatever can remind you of Et ça passe par le cœur aussi. Ou un bouquin, ou it can be an image, a photo, or an object. Pour ça, il y a une tradition, on donne par exemple un mala, on donne un collier, ou d'autres choses. Ou tout ce qui peut te rappeler. Everything that can remind you is love, or videos on YouTube. It's enough, yeah. Oui, parce que ça s'explique très bien. As soon as it comes from the heart, quantum physics explain that there's no really space, so you're connected to everything all the time. The more we'll have enlightened people, the more we'll be lucky enough to become enlightened ourselves. When prehistoric men invented fire, this invention
appeared everywhere around the world. Oui, c'est sûr. So there was a transmission, yes, through consciousness, yeah, by consciousness, yeah. Yeah, the 100 monkeys effect. Mais n'essaye pas de reposer tes... Comment dire? Don't try and... De te reposer là-dessus. C'est pas... Parce que là, en disant ça, tu... Don't hold on too much on that, because when you say that, it is as if you're... It is as if you're saying it can't happen, there's a condition. Quand il y aura tant d'éveillés au mètre carré, ça sera bon. It will only happen to me when there's as many enlightened people per meter square. C'est un ami qui dit ça. Dans les Himalayas, il y a du mètre au mètre carré. A friend of mine in India said that there's quite some masters every meter square. Yeah. Ça serait physique. L'élévation sur les montagnes, tu veux dire? Oui, qui correspond à une élévation spirituelle en même temps. Alors, ils disent ça, effectivement, qu'il y a moins de fluctuations du mental dans les hauteurs des Himalayas. They talk about the fact that there's less fluctuation from the mind in the heights of the Himalayas. En tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a des lieux. There are some places. Un lieu est une forme de satsang. A place can be a satsang. La base unique. Comment ça s'appelle? Fourvière. Je connaissais pas très bien Fourvière. Bon, le lieu est beau en soi et tout, mais c'est pas ça qui m'a le plus touché. Ce qui m'a touché, c'est la qualité de ferveur d'adoration, comment le mental est tourné. There is a quality of devotion. Les gens, ça on le sent, à un moment donné on peut le sentir ça. You can feel it at some point. It is a form of satsang. Ah mais il y en a plein. There's a lot of places. Juste à côté de Paris, même pas 3 minutes de marche, il y a la chapelle lazariste. Ah oui. La chapelle lazariste. Ouais, avec Saint-Vincent de Paul. Chapel. Juste là. Donc, Two in... Il y en a plein d'autres, il y en a partout. Numerous places. En haut et en bas? Vous êtes allé? Oui, on est allé en haut, en bas. Ouais, c'est cool. Parce que c'est particulier aussi, ça. Oui, justement, là, j'ai beaucoup aimé le côté les vierges de tous les pays. I really enjoyed all the virgins in the Virgins Marys from all the countries. It is a message from consciousness. Humans had an impulse, and it was actually an impulse from presence to... Consciousness is just saying, I am one behind every form, behind all the forms. On va s'arrêter là. Moi, vous avez des questions. Shall we stop there? Unless you have a question? No? Non, passe vite. Hein. Now does fly.